Hello and welcome to our last part of our tutorial for the login window to connect to our next window using the SQLite database. So I am going to show you right now is the previews of the previous discussion. So last time we created the login window, then we also built the SQLite connection using the class, and also we created the index or the menu. So after we successfully log in nato sa ato ang login, ma-proceed na yung ta sa ato ang kaning window. So kani siya, let me share. So muna mo ang ginbuhat last time. So if bago ka lang diri sa channel, do not forget to hit subscribe. Dayon, please share this one to your classmates and colleagues. And you are in the series of Bisaya Programming under the NG Visuals channel. So this is the muna siya mong ginbuhat last time kani, which is the login window. So if wala pa ka kay sa pag-create ani, just visit my previous video. Dayon after mag-login daw, so proceed din siya ani. Dayon last time for the last video, for the video number 4, so na-create me aning SQLite connection. This is a class. If wala pa kakibaw to create this one, you can visit my previous video after this one. So now, our main problem or main topic is to create a code for this login button. So para mag-create lang, you can right click and go to add event handler. Dayon proceed sa action performed. So kana nara na dira. Or else pwede kang mag-double click sa imong kani, double click lang. Pero na may tendency good nga ang ubang mga components kay not capable nga mag-double click, like mga nasa kaning check button, kaning radio button, checkbox, and uban pa. So you need to right click and add event handler for that. So now we need to double click this one so that we can write code. So for the code for this one, we will use the try catch block, then we will use the if statement and the while statement for this one. Para inig-check daw, inig-click daw sa kaninga button, yung basahon ng iyang i-try send sa query nga sa ato ang string connection kani nga iyang i-try yung kuha. So if success, mo-proceed siya sa while loop. The while statement, may kahuman, mo-proceed siya nga to sa if else statement nga the password is correct. So now, tubutan lang dire. So first, you need to put try string query equals to select all. So ang kani siyang na-asterisk, that is to select all from. Dayon asa man ta magkuha. So ato we will look for our database. So kung wala pa ka kahibaw kung saan pagkuha ng database, so I have a separate video for this one sa series sa ato ang Bisaya Programming for the DB browser for SQLite. I guess for the video number 2 sa series how to connect the database. So this is the DB browser. Then nag-create naman mi last time sa video sa iyahang kanang database. So ato lang itong i-locate. We'll locate this one here. Ito itong i-save dari last time. So muna siya ang database na gin-create namo. So I need to drop and drag lang diri para ma-open, para makita nato kung unsay name sa table. So the name of the table is login. So if you want to browse this one, na siya i-login table. So mo na siya nga atong ibutang diri, select all from login where users. So where daw kung unsa ang kuan. So select all from login where naa sa username ug naa sa si password, para ani nga atong username ug admin ug password admin, mo na siya nga atong ibutang dito sa ato ang login window para mabasa siya sa ato ang database.
So where username is equals to question mark lang sa kay takibawon sa na siya kay we will use this one sa atong query, and password is equals to question mark. So just write this way. So you need to put the colon here, semicolon. I mean the double quotation. Then we'll need to have the prepared statement. Statement. We will name this one as PST. Then we will have the connection. Then we will have the prepared statement, which is the query. So ana siya. So we're going to prepare the statement using the connection nga na-address ato ang connection, which is nasa dyan siya dapat sa babaw sa diri connection. So si connection daw is equals to SQLite connection DB connector. So kani si SQLite DB SQLite connection ano siya diri sa name sa tuwang class. DB connector is na po na siya diri. So the use for this one is to call the function to the class. No kana siya to our database sa yang string. Yang string dire. So go back ta sa tuwang coding dire. So next is, so once na-declare na tag PST, si PST daw is connection prepare statement. So atong kuhaon nga unsay man naa sa get character diri sa ato ang kaning nagloading. So we will proceed na lang. Okay, nag-error siya tapita. Dire. So I will show you later on para ato ning tiwason sa ang coding para ma-fetch na to ang data. String set string, that is 1. Then unsay name ngadto sa ato ang connection ganiha, which is the we have the text field. Text field ang ibutang dira dito mo dapat maglibog ana. Kung sa tuwing nakabutang dito sa imong text field nga name, ito imong butangan sa imong password and sa imong username, mo sa naibutan dira. For the password is password field. Wala man natin na sila gi-modify last time. So get text dayon for the next ito lang siyang kapihon para dito mag type dayon this will be 2. So this is the array number 1 and 2. Dayon ang atong password name is password failed. The next this one is result set. So result set rs for the record set, the result set is equals to PST execute query. So execute query na atong gamiton na. So meaning once ma-okay na dire, so PST execute query dayon, iya ding execute ang query nga existing ba ni si username ug password based sa ato ang ginhatag nga query dire. Sa ato ang string connection na siya. So once okay, dayon we will declare int count equals to 0 while rs dot next dayon open curly braces count is equals to count plus 1. So this is the incremental. So either you can use the count plus plus, pwede man lang na siya.
If you're familiar with the incremental and decremental, so this is econ. So pwede ta maggamit ani, pwede ta magamit ani. This is count plus plus is the same with count is equals to count plus 1. This is a single line comment, basta naglibog mo. Sa na siya, wala pwede rin wala labot dire, or at least you can use this one, pwede lang man na siya. So mo ning deleton, count plus plus ta. So count plus plus is the same with count is equals to count plus 1. Then next to this one is we need to have the if statement. So if count is equals to 1, we will put this one in a parenthesis. Dayon J option dayon ta, J option pane that show message. Equals to null lang ibutan nato diri null. Meaning kung null is meaning wala siya parent na ayun, we'll put the message username and password is correct. Then for the second line, else if ang count daw kay greater than 1, so I will explain that one later on. So greater than 1, then G option pane need to declare the curly braces, then copy lang. Dito mag-bug type, you can copy and paste this one here, then we will duplicate username and password. Duplicate username and password. Then I will put this one else password, username and password is invalid. Then we need to close the connection. So we need to close kay kung di na to siya i-close, ma-open siya. So the moment nga magbalik ta gamit ani sa atong database, di na siya ma-access because the SQLite database is just a single lang siya nga dapat ma-access sa usa ka system, so dili siya pwede nga i-double. Okay? So we need to close also our prepare statement. Yung connection atong i-close. So once madana, ayun. Then next is we need to have the catch sa itong kinalasan. The try and catch mo to diri that nag-try ta diri sa babaw. Then we'll have the catch here. So catch exception E. Sana. Dayon we'll put this one here as null. Wala lang na siya. Then I will try to check. For the code, okay, dere. Nakalimutag butang. Then for this one, so we need also to put this one here, the closing. Then so we need to add
So we need to put this one no, because naka-duplicate siya. So we will rename this one as E1. Okay, di mo siya pwede mag-duplicate sa another dali nga. So the function for this is once mag-login daw, save lang nato ni. So once mag-login daw dire, input ang password, the username, the password, and click login. Ang code nga nakabutang dire, mag-execute ni siya dire. Ana. So gikan sa try, we have the try catch block, try catch statement here. So i-try niya string query select all from login. Select daw niya all from login table. So based sa to ang there is a table, ang ato ang table name sa to ang database is login. So that's why nagbutang tag login dira. Where username kay username bang gibutang dira and password. So once mag-input tag user admin o pass admin, iya din na siya nga i-prepare ang statement, dayon iya din kuhaon ang text. So unsay nakaibot diri, nakabutang diri, so text diri, text failed, this is the password failed. So kung nakabutang dira, iyang kuhaon, then iya din nga i-execute. So paste the execute query. So yan ang i-execute, nga ang kaning RS, we set this one is the result set. So yun yung execute ang query diri. Bayan na basahon dayon sa ato ang string na class. So here and count 0, count is equals to 0. Dayon while result set that next, siring tanawon count plus 1. So if ang count is equals to 1 daw, then mo na siya call password correct. Pero if ang count ay greater than 1, dayon, that is duplicate na dayon. So, mahitabo, if daw ang ato ang diri is mag-double, for example, add user admin, naka-duplicate mo detect siya because we put this incremental. So, pwede rin na siya wala tangtangon na siya. Then else, G option pane, message dialog box, username and password is invalid. So kung wala siya. So we will try this one. Dayon, once okay na, nakakuha na diri, yun i-close ang connection. Result set close, then prepared statement is close. Kaya kung dili na nimo siya i-close, dayon if you're using the database again, then naka-open man siya ang iyang connection, so dili siya pwede. Kaya ang kaning SQLite is dapat usaray magamit ani at the same time. So dapat close to dili siya ka pwede simultaneously. Dayon we have here the JFrame pane, null and E1. So mo na siya ang code niya. So we will try to save this one. Control S to save. Then we will try to run this one. Connection successful, meaning we are connected. So ninggawas ni siya because we put this one in our SQLite connection. So kani siya is to indicate nga naka-connect ka sa to database. Dayon, we will try to put the correct, which is this one. Ato nang i-try ang user admin o pass admin. User admin, pass admin. Username and password is correct. So what if atong butangan og sample? Username and password is invalid. So ang katusan siyang duplicate if duha ka buok dira. So that's it for now. So we will add a code nga once ma-success siya, username, user admin. So once okay, username and password is correct, proceed siya nga to sa ato ang index kana. So we need to add the code here. So yung tanong code dire. Username and password is correct. Ari na to ibutang babaw sa else if na that is babaw. So we will close the
frame, ang pangalan sa frame nato kay kani. So ito ning i-close lang. So once mag-success, ma-close ang frame, that dispose ana dayon. So meaning frame dispose meaning ma-close ni ang login window, dayon mo open dayon si index. So we will copy paste na lang sa code here na nasa babaw. This one here. Ito ning kapihon. Itong i-paste dire. Then we're going to modify. So atong gusto mahitabo is mugawas mo ng index, so we will turn this one index. Okay, ang ato ang name sa ato ang main menu is index man. Then we need to copy this one, then we need to remove the frame. Then mo na siya ang code para sa ma-close ang frame na login, then mo open ang next window which is ang next JFrame ang index for our main. So we need to test this one. Right click, run as Java application. Connection successful. Our credentials is user admin. Then the password is pass admin. So once ma-success siya, correct, expected nga mo proceed siya o mawala to nga katong sa login nga window. So gawas ang kani. So now, so we need to remove also this one here. Okay, this is just a sample. Ito na nga i-disable using the comment para din na siya magawas ng connection success. So inig para na to, run as, now dito mag-run sa login window, run as Java application. So once mag-input ang user admin, dayon pass admin, login na siya lahos. Yan na. So wala na siya gatong connection nga kuan. So next is we need to put the logout. There is a logout para mas manindot ang ato ang so here if we want to log out, no gusto ta mag-log out, so we need to put a code here para once mag-log out, mabalik dito sa ato ang login. So here kay we need to have the add event handler. So this one para ma-navigate na to ang ato ang logout menu item. So this time, so since ang gusto natong mahitabo is we need after the kanini kahuman ani dire mag-log out ta, proceed check balik nito sa tuang dire sa tuang login window. So dire as you can see sa ato sa login window, lahi na siya nga gamiton, no? It's not the same. Okay, kung kani atong gamiton, we're going to do this one. Example kani kapihon tani. Copy natin dire. Then right click about event handler, action performed. Dira. So dire is frame is ato na siyang tangon because we are using the application window for this one. So kung muna ato ang gamiton, na dayon we need to look for login in the login window. Listen. This is for the login window. So it will give an error. Kana. So we need to change this one. So we need to set the boolean. So ito na siya nga i-cast. Sa cast niya, we need to put the login window here. Dayon ka na. Ato siya nga butangan og we need to create method no nga to sa ato ang login window dire. Pinalasan nato ng butangan dire. To do that one, dayon dire mo create na siya. Dayon we need to also to copy and paste sa katong kuan kani para mo pop up ang ato ang login window. So dira copy paste lang. So control S to save. Dayon dire sa tong index, control S to save sad. So now once daw nga maklik nato ang saan ni
Okay. So once maklik down ni nato ang logout sa ato ang menu diri kani logout ito ang G menu muna siya mahitabo. Yang basahon ng code na login window is login window is equals to new login window. Function din ni login window set visible and so on. So the use for this one is to have the boolean. This is auto-generated lang itong gikinito ganiha. So once i-test ni nato, we go to have test. We will input our username and password. Our username is user admin. Our password is passadmin. Expected na mugawas na siya dira. Then if we want to log out, mabalik na siya. Okay? So if we want to put another, invalid na siya, and so on. So we are now connected to our database using the login window. And also for our credentials, I am using the SQLite database, the user admin. If we want to add, mag-add ta dire, manually add lang sa ta for now. Okay, well, so browse, add, Angelado, and my password is 12345. So we're going to save this one. So let's save. Ayun, we'll navigate to our kaning kuan sa tuwang Eclipse. We will try to use the Angelado for the username and password is 1234. Angelado 1234. I don't know what happened. DB browser. Okay, Angelado 12345. 12345. So correct the password, log in, dayon, and so on. So we have here the menu, the search, the delete, the edit, and so on. So we will add this one a project for our next tutorial for our next episode. So please subscribe my channel NG Visuals under the series of Bisaya Programming. So now you learn on how to go and connect to the SQLite database using the login application. So our next step is to add a data, no, to our database. So maka-add ta, search ta, delete, edit, and update. Then please also stay tuned in and have a nice day.